L'instant de l'information sur For You Télévision. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être avec nous. La première partie, c'est en langue anglaise avec vous. Mwanzi Choyogo, good day. Dear Mamoto, good day, ladies and gentlemen. We begin our tour of the African continent in Nigeria, where over 20 mummified bodies, including children, have been found in an uncompleted building in the city of Benin, the capital of Edo State, found in the south of Nigeria. 3 suspects are currently in police custody for these crimes, and investigations are ongoing. Details in the following report. It's a shocking discovery for Nigerians and the world at large. Over 20 mummified bodies have been discovered in an unfinished building by Nigerian forces of law and order in the city of Benin, the capital of Edo State, found in the south. Armed police officers raided the building, acting on intelligence that it was a suspected ritual shrine. They got a tip-off that there's a place close to God's Care Mortuary. At the side of it, there's an uncompleted building that is ongoing. And when he left and got to that place with his men, his operatives under him, they now discovered that the house had some dead corpses, almost about 22, and a shrine too, some shrines. According to Jennifer Igwebo, a police spokesperson, 15 mummified male corpses, 3 mummified female corpses, and 2 mummified children corpses were discovered at the scene just 3 miles from the city center. 3 people, all men, have been arrested following this sad discovery. A suspect apprehended claimed the building was a mortuary. However, the police has denied these allegations. Mortuary must have basic facilities, modern facilities, for us to call it a mortuary. Thirdly, there was no signpost. A mortuary should have a signpost telling members of the public, customers, that they are open for such business. Nigeria's security forces have in the past uncovered such shrines used by ritualists and kidnappers, but the latest discovery is one of the most shocking in recent years, considering the number of victims. Now, in the Democratic Republic of Congo, hundreds of thousands of people's lives in the country has been turned upside down since a long-dormant armed group called the M23 resumed fighting last year. About 900,000 cases of displaced persons have been recorded, and life has not been easy, as you tell us, Moni Manu. When fighting broke out near her home in Eastern Democratic Republic of Congo, Furaha Nyimutozo fled for her life. Now, weeks later, she says she has a bleak choice. Nyimutozo is one of hundreds of thousands of people whose lives have been turned upside down since a long-dormant armed group called the M23 resumed fighting last year. Its campaign has triggered both a humanitarian crisis and a tense political shutdown. The Democratic Republic of Congo accuses Rwanda of abetting the militia, an allegation that Kigali denies. According to the UN Refugee Agency, 200,000 people have fled their homes. Most of the displaced live with families who have taken them in, according to the UNHCR spokesman in North Kivu district, which borders Rwanda and Uganda. The agency itself was taking care of another 4,000 families. The UN's Humanitarian Aid Coordinating Agency, OCHA, had already recorded 900,000 internally displaced people in the Democratic Republic of Congo up to the end of June. Thousands have found a haven at the Rugabo Sports Stadium in Rushuru. Huge white tents bearing the UNCHR blue letters are set out inside the venue, which in better times hosted football matches. Now 1,500 families are housed there in tents that each take in more than 40 families, a unit that means 2 parents and 4 children on average. The stench of wood smoke from cooking is heavy in the air. According to Pierre Ashom, the agency's head in Goma, feeding the people is no easy task. He said the agency needed $225 million to handle the deep and wide-ranging crisis in the eastern part of DRC. To date, they have 43 million. The needs are enormous, he added with regret that the situation failed to get the media's attention of the Ukraine war. If the agency was forced to pull out of the region, the consequences would be disastrous. Families at the site said they were struggling to make ends meet with the UNHCR, but they shrugged at what would happen
if the agency had to withdraw. And in the stifling heat, Ines then plays with her brother. The child is so crowny that under her ragged black blouse, her bones show through her skin. Other children also show similar signs of malnutrition. It is a similar story at the village of Tamungenga, which lies in a valley overlooked by a hill held by the M23. Here, 7,200 families are spread out over 4 sites. The front line is just 500 meters yards from the village. Banana fields, all that separate the Congolese army from the rebels, but anyone who dares to go to the fields to forage for food is risking their life. Esperance, a 32-year-old woman of 3, told how she and 3 other women had tried to find food there. Now in Burkina Faso, the shortage of fertilizer for its thousands of users has left many panicking as the shortage threatens the growing of crops and food security. Since the war in Ukraine, the price of these products has doubled and even tripled. Jay Fotso with the details. Lean period in Burkina Faso. In the middle of the rainy season, a crucial period for field work, many farmers have still not been able to find fertilizer. A situation that worries the people as much as Isufu Porgo, permanent secretary of the Peasant Confederation of Faso. In this semi-arid country of West Africa, where more than 80% of the population lives from agriculture, soaring input prices are hitting producers hard, who are dependent on imported fertilizer for the growth of their crops. At the end of February, the invasion of Ukraine by Russia, the world's second-largest exporter behind China, helped to inflame the price of nitrogen fertilizer. In West Africa, where 50% of urea and 70% of potassium, an essential component of NPK product, is imported from Russia, and prices have doubled and even tripled in some markets. Burkina Faso, which has the greatest shortage in the region, farmers fear catastrophic consequences for the agricultural campaign, already seriously impacted by jihadist violence, the effects of climate change and the repercussions of the COVID-19 crisis. In the Suru Valley, one of the breadbaskets of the country in the North region, they were forced with the arrival of the first rain to start sowing without fertilizer. Urea and NPK granules, the most widely used product, cost 50% to 80% more according to data from Africa Fertilizer, a market data collection and analysis initiative. Up to 35,000 francs CFA per 50 kilograms bag compared to 19,000 francs CFA before. Even if Burkinabe farmers use 8 times less fertilizer than the world average per hectare, these inputs remain decisive for the yield for their crops, which are increasingly degraded by droughts in the Sahel. Now in business, import taxes will be cut from products on products from Africa by the United Kingdom with the aid to boost trade links. The scheme will cover 65 developing countries and will affect around 99% of goods imported from Africa. Moni Manu comes once more and tells us the story. The UK is to cut import taxes on hundreds more products from some of the world's developing countries to boost trade links. According to the Department of International Trade on Monday, the measure was part of a wider push by the UK to use trade to drive prosperity and help eradicate poverty, as well as reduce dependency on aid. The scheme covers 65 developing countries and will affect around 90% of goods imported from Africa. Goods such as clothes, shoes, and foods not widely produced in the UK will benefit from lower or zero tariffs. But goods and services from Africa make up just a tiny share of the UK's imports, accounting for 2.5% of the total goods imported into Britain. Only 8 nations from sub-Saharan Africa, mostly former colonies, count the UK in their top 10 export destinations, including Rwanda, Mauritius, Seychelles, Sierra Leone, Ghana, Mozambique, Kenya, and South Africa. Britain has been long criticized for undervaluing trade with Africa. The amount of products Britain sends to Africa is not just small, it is also shrinking.
The Developing Countries Trading Scheme comes into force in January and builds on a scheme the UK was first part of while a member of the European Union. Ladies and gentlemen, that was the first segment of this newscast with me, Mwanze Njayago. The second segment is with you, Emma Moto. Thank you, Mwanze Njayago. Mesdames, Messieurs, ouvrons ce journal en Somalie. Au moins 8 civils ont été tués dans une attaque Shebab, dans un hôtel de Mogadiscio, capitale somalienne. Il s'agit de la plus importante attaque depuis l'élection du nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mohamed, élu en mai 2022. Reportage. The UK is to cut import taxes on hundreds more products from some of the world's developing countries to boost trade links. According to the Department of International Trade on Monday, the measure was part of a wider push by the UK to use trade to drive prosperity and help eradicate poverty, as well as reduce dependency on aid. The scheme covers 65 developing countries and will have... Depuis l'élection du nouveau président somalien Hassan Sheikh en mai 2022, les attaques des Shebab sont de plus récurrentes. La plus importante a été enregistrée le 20 août 2022 dans un hôtel de Mogadiscio, dans la capitale somalienne. Les djihadistes ont pris d'assaut l'hôtel Hayat dans un échange de coups de feu et d'explosions avec les forces de sécurité. Le responsable de la sécurité, Mohamed Abikadi, a affirmé que les forces de sécurité ont sauvé des dizaines de civils, y compris des enfants piégés dans le bâtiment. Cependant, 8 morts ont été enregistrés. Les Shebab ont été chassés des principales villes du pays, dont Mogadiscio en 2011, mais ils restent implantés dans de vastes zones rurales. Ces derniers mois, ils ont intensifié leur attaque. En mai 2022, le président américain Joe Biden a décidé de rétablir une présence militaire en Somalie pour y combattre les Shebab, approuvant une demande du Pentagone qui jugeait trop risqué et peu efficace le système de rotation décidé par Donald Trump à la fin de son mandat. Ces dernières semaines, les Shebab ont aussi mené des attaques sur la frontière entre la Somalie et l'Éthiopie, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité dans cette région frontalière. Au Tchad, le dialogue national inclusif entre l'opposition civile militaire et le pouvoir de transition s'est ouvert samedi 20 août 2022 pour 21 jours, avec pour objectif de tourner la page de la transition et permettre d'organiser des élections libres et démocratiques. Les détails de l'ouverture de ce dialogue avec vous, Galaï Boukeya. Un moment décisif pour l'histoire du Tchad. Après plusieurs reports, Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la transition au pouvoir au Tchad, a donné samedi 20 août le coup d'envoi du dialogue national inclusif qui reste toutefois boycotté par certains groupes armés et de la société civile. Le dialogue national inclusif entre l'opposition civile et l'armée de la transition au pouvoir au Tchad depuis avril 2021 a pour objectif de tourner la page de la transition et permettre d'organiser des élections libres et démocratiques. Ce dialogue doit tracer les voies d'un nouveau départ vers un Tchad prospère, débarrassé des périodes de troubles, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir en avril 2021 à la tête d'un conseil militaire de transition après la mort de son père Idriss Déby. Au début de la transition, il avait promis d'organiser un dialogue avec l'opposition pour permettre le retour du pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois, renouvelable une fois. Le chef de l'État, général 5 étoiles, vêtu d'un treillis militaire, a prononcé un discours d'une trentaine de minutes au palais du 15 janvier dans la capitale N'Djamena, quadrillé par un important dispositif sécuritaire. Quelques 1400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et du CMT se réuniront pendant 21 jours pour discuter de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution, qui sera ensuite soumise à un référendum. Les questions de la paix et des libertés fondamentales seront également évoquées. Le Front pour l'alternance et la concordance au Tchad, l'un des principaux groupes rebelles à l'origine de l'offensive qui a coûté la vie à Idriss Déby Itno, n'a pas signé l'accord de Doha et ne participe donc pas au dialogue, le considérant biaisé d'avance. Wakil Tama, une coalition de partis d'opposition et de membres de la société civile, n'y participe également pas, accusant la transition de perpétuer les violations des droits humains et de préparer une candidature à la présidentielle du général Déby. Le dialogue national doit donc contribuer à ramener définitivement la paix au Tchad, qui a tant souffert des affres de la guerre. Les portes du dialogue demeurent ouvertes, a affirmé en conclusion de son discours Mahamat Idriss Déby Itno.
Nous sommes en Éthiopie à présent, mesdames, messieurs. Le gouvernement éthiopien entamera des pourparlers avec les autorités rebelles de la région du Tigré dans les prochains jours. En vue d'organiser un cessez-le-feu, le porte-parole du ministre éthiopien affirme que cette proposition de paix comportera 3 volets. Guéné nous en dit plus. En vue d'organiser un cessez-le-feu, le gouvernement éthiopien entamera des pourparlers avec les autorités rebelles de la région du Tigré. Le porte-parole du Premier ministre éthiopien, Bilen Seyoma, affirme que cette position de paix comportera 3 volets. Premièrement, que des pourparlers de paix aient lieu dans les semaines à venir en vue d'un accord sur un cessez-le-feu. Deuxièmement, la mise en place d'un dialogue politique approfondi entre les parties en vue d'un règlement du conflit. Enfin, que d'autres questions en suspens soient abordées dans le cadre d'un dialogue national. Le gouvernement éthiopien a également dénoncé les commentaires contraires à l'éthique du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation humanitaire dans la région du Tigré, dont il est lui-même originaire, l'accusant d'avoir rompu son serment d'impartialité. Dans un tweet, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a qualifié la situation du Tigré de pire catastrophe humanitaire dans le monde et dénoncé une cruauté inimaginable infligée aux 6 millions d'habitants de cette région du nord de l'Éthiopie, dont les autorités rebelles sont en conflit depuis novembre 2020 avec le gouvernement fédéral. Ce commentaire est un parmi de nombreux autres contraires à l'éthique fait par le directeur général de l'OMS et il n'est pas surprenant, a déclaré Bilen Seyoma, porte-parole du Premier ministre éthiopien. Le directeur général de l'OMS a également dénoncé un refus du gouvernement de rétablir les services essentiels, électricité, télécommunications, banques dont la région est privée et affirmé que l'aide humanitaire délivrée au Tigré était insuffisante. Suite à cette déclaration du directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le porte-parole du Premier ministre affirma « Si le directeur général de l'OMS désire continuer à donner de l'écho au discours d'une organisation désignée terroriste, il lui est conseillé de se retirer de ce poste international de haut niveau. » Le porte-parole a accusé le Front de libération du peuple du Tigré de refuser d'entamer des négociations de paix et estimé que ce refus et les déclarations belliqueuses des rebelles ne créent pas l'environnement propice nécessaire au rétablissement des services essentiels au Tigré. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est rendu à Maïdougouri pour une visite de terrain jeudi 18 août 2022, au cours de laquelle il a notamment réitéré la volonté des autorités de renvoyer les personnes déplacées sur leurs terres d'origine. Ce processus périlleux a débuté à la fin de l'année dernière avec la fermeture des camps des déplacés de la ville de Maïdougouri. Cependant, leur rapatriement dans les villes et les villages désertés, après de longues années d'absence, présente de nombreux défis. Le président a admis que les retours des personnes déplacées sur les terres d'origine est semé d'embûches. Hors de nos frontières, aux États-Unis, le Pentagone a annoncé vendredi 19 août 2022 une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine pour un montant de 775 millions de dollars qui comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d'artillerie de précision HIMARS. Cette nouvelle tranche d'aide prévoit aussi l'envoi de systèmes de canons mobiles et obus supplémentaires compatibles avec des armements fournis par le Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition d'information sur For You Télévision. J'étais Emma Mouto pour la partie française. For the English segment, stay tuned to our other programs.